See friends, if I connect, yeah, if I connect to Kubernetes master, let me connect. And yeah, if I connect to Kubernetes master, you will find, if you open git bash, చూడండి git bash తో ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయితే మనకి cd to OneDrive and cd to desktop, because my authentication file is present here. Once we connect to this, let's say server, see friends, here kubectl get all అంటున్నాను. అయితే నాకు ఇక్కడ some of them are available. kubectl delete all dash dash all. Let me delete everything. Now have a look friends, kubectl get all, no resources found in default namespace. Wow, great. ఒక సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉందండి డిఫాల్ట్ నేమ్ స్పేస్ లో. అదే మనం kubectl get all -n cube hyphen system అనే నేమ్ స్పేస్ ఉంది. ఆ నేమ్ స్పేస్ లో చూస్తే మీకు లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ రన్నింగ్. నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ పార్ట్స్ రన్ అవుతున్నాయి, లైక్ వైజ్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ రన్ అవుతుంది, క్యూబ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ రన్ అవుతుంది, ఏపీఐ సర్వర్, హెచ్సిడి కీ వాల్యూ డేటా స్టోర్, అట్లనే కింద ఇక్కడ సర్వీస్ ఒకటి రన్ అవుతుంది, డీమన్ సెట్స్, డిప్లాయ్మెంట్స్, రెప్లికా సెట్స్. ఇలా there are lot of components already running on the master. Already master node పైన lot of things they are running. Lot of things are already running. అట్లాగే slave nodes పైన కూడా we have kubelet running. We have some more cube proxy అనే components run అవుతూ ఉంటాయి. Right now my requirement is, when my master node is overloaded with lot of services, I don't want to trouble it again writing my manifests over there. మరలా మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి మేనిఫెస్ట్ అవి రాసి మరలా అదే సర్వర్ నుండి మేనిఫెస్ట్ అవి అప్డేట్ చేసే బదులు ఇండస్ట్రీ మనకి వాట్ డు దే డూ మీన్స్ దే కాన్ఫిగర్ అ న్యూ సర్వర్ టు us. మనకి యాక్చువల్ ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుందంటే దే కాన్ఫిగర్ అ న్యూ సర్వర్ టు us and they provide us an option to connect to this manager through this node. అంటే మేనేజర్ నోడ్ పైన ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మీరు క్యూబర్నెటిస్ యాక్టివిటీస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ దోస్ ఫ్రమ్ దిస్ నోడ్, ఫ్రమ్ దిస్ సర్వర్. ఈ సర్వర్ నుండి మీరు చేయొచ్చు అనమాట యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా. ఓకే, అండ్ దిస్ సర్వర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సమ్ మిస్సెలేనియస్ సర్వర్. మిస్సెలేనియస్ సర్వర్ కింద పెట్టుకొని ఈ సర్వర్ పైన మీరు YAML ఫైల్స్ రాయొచ్చు. ఈ సర్వర్ నుండి మీరు క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లో యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. So how to do that, I'll just show you in a minute and then we'll continue off. So I got a new server created here. అంటే ఇప్పుడు ఈ మాస్టర్ కి ఇట్లా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వద్దు, because master is already overloaded. So I just want to leave it as is. And now friends, what I do is instead I'll jump to EC2 dashboard and instances running. And ఇక్కడ ఒక కొత్త సర్వర్ నడుస్తుంది కదండి, I'll connect to it. Let's name it as some miscellaneous server, MISC server andamu, miscellaneous server అని చెప్పి. Now connect, and I'll copy this command and run the command here. Shift F insert, run the command. Now, అందుకే కొంచెం లిమిట్ చేసేస్తాం మేడం, ఒక 45 minutes అట్లా మాట్లాడేసి. Yeah, so now sudo su, sorry, not required though. So I got connected to some server, ఒక సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు. ఇది మిస్సెలేనియస్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్. ఈ సర్వర్ నుండి నేను క్యూబర్నెటిస్ యాక్టివిటీస్ చేయాలనుకుంటాను. Now what should I do means, here ఈ సర్వర్ పైన create a folder, mkdir dot cube అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయాలి. cd into that dot cube directory. అట్లాగే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి, విమ్. ఆ ఫైల్ నేమ్ వచ్చేసి కాన్ఫిగర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎంటర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే, నౌ కనెక్ట్ టు యువర్ మాస్టర్. మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే యు గో కనెక్ట్ టు ద మాస్టర్. సో లెట్స్ గో కనెక్ట్ టు ద మాస్టర్ నోడ్. ఇది క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్. ఈ నోడ్ కి కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి. లెట్ మీ కాపీ దిస్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ అనదర్ గిట్ బాష్.
git bash here. Yeah. And what we do, ఇక్కడ మరలా మాస్టర్ కి కనెక్ట్ అవ్వండి. మాస్టర్ కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మాస్టర్ నోట్ ఇక్కడ కూడా మీకు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, ఒక డైరెక్టరీ ఉంటుంది, డాట్ క్యూబ్ అని చెప్పి. జంప్ ఇన్ టు దాట్ ఫోల్డర్, సిడి ఇంటూ డాట్ క్యూబ్. ఈ డాట్ క్యూబ్ ఫైల్ ఫోల్డర్ లో మీకు కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ ఉంది. రీడ్ దాట్ ఫైల్, క్యాట్ స్పేస్ కాన్ఫిగ్. మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కాపీ చేసేయండి. ఈ డాట్ క్యూబ్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా కాపీ చేసుకొచ్చేయండి. జస్ట్ గో కాపీ ఇట్, ఎంటైర్ కంటెంట్, జస్ట్ కాపీ అండ్ ఇక్కడ వరకు అండి కాపీ చేయాలి మనం. ఓకే, జస్ట్ కాపీ ఇట్, లైక్ రైట్ క్లిక్ అండ్ కాపీ. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ కి రండి, ద సర్వర్ వేర్ యూ క్రియేటెడ్ ఆ డాట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఈ సర్వర్ కి వచ్చి జస్ట్ యాడ్ ఆల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సేవ్ అండ్ క్విట్. మీరు మాస్టర్ నుండి ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. యూ డోంట్ నీడ్ anything, just exit out of it. And now from this miscellaneous server, if I write a command kubectl get nodes, oh sorry, kubectl out install cheyali, adu put cheyadam marchipoyam. Let me go install kubectl. So install kubectl on ubuntu, idokkati marchipoyamandi. Let's go to it real quick. Very simple, just ఇక్కడ మనకి ప్యాకేజ్ మేనేజర్ ఉంటుంది. డిపెండ్ బేస్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో ఈ కమాండ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. సో లెట్స్ గో రన్ దీస్ కమాండ్స్. Okay, so shift insert. అట్లనే ఇలా ఇక్కడ ఉన్న కమాండ్స్ అన్ని వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది, నథింగ్ మోర్. సో kubectl అనే ప్యాకేజ్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. వన్స్ వి ఇన్స్టాల్ దట్, అంటే ఈ మిస్సెలేనియస్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుండి మీరు YAML ఫైల్స్ రాసి Kubernetes క్లస్టర్ లో టార్గెట్ చేస్తారు. సో లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రెండ్స్. ఓవర్ హియర్ ఇఫ్ ఐ సే kubectl get all, చూడండి మీరు Kubernetes క్లస్టర్ కి డైరెక్ట్ గా మేనేజర్ నుండి చేయట్లేదు, మాస్టర్ నుండి చేయట్లేదు. యు ఆర్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ మెషిన్. See, kubectl get nodes. Now you're getting the node information. Control plane master ఒకటి ఉంది, slave 1, slave 2, మొత్తం 3 nodes ఉన్నాయి. సో దిస్ సర్వర్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అన్నమాట. Kubernetes క్లస్టర్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనం వాడుతున్న సర్వర్ అయితే తప్ప దిస్ ఇస్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ Kubernetes క్లస్టర్. ఓకే, అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ క్లస్టర్ అంటే 3 nodes ఓన్లీ, మాస్టర్, slave 1, slave 2. ఇది ఓన్లీ ఒక డమ్మీ సర్వర్ మాత్రమే, యూజింగ్ విచ్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు అ క్లస్టర్. And what is the advantage of having this way? Means, if at all Kubernetes master fails, you may lose all your data, but now you have everything managed in a separate server. Okay? So now, friends, how we are writing manifest, let's say Nginx application deploy cheyali, and I want to make it available across all the Kubernetes cluster. Today just now vim manifest 1.yaml, and we are adding we are writing our manifest this way. API version, right, v1, kind is pod, metadata. Okay, let's say metadata name is equal to my pod, and let's say spec section, and in spec section we are defining containers, right? Here containers, and here again hyphen name my container 1, image, let's say Nginx, and ports, and here again hyphen container port is equal to
Container port is by default 80. Host port, if I want to make it available on some host port, let's say 77. ఇట్లా మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are writing a manifest, right? Save and quit అంటే pod manifest simple గానే ఉంది. kubectl apply -f manifest1.yaml, and that is it. Now pod got created in your Kubernetes cluster. So kubectl get all. Shouldn't it? In the default namespace, you got a pod running, my pod. Okay, and if I want to access it, let's find where it is running. kubectl get pods -o wide. It is running on this node, IP 172 something 172.31.28.99. Each server paina a pod run out. If we go on to that server, take the public IP address of server and reach on port number 7070, right? 7070, we should get access to the application. So shouldn't 99, what was that? Master I think we are sure pods are not created on the master. Miscellaneous server kuda kaadu, right? Only either slave 1 or slave 2 slave 2, obviously 99. If I take the public IP address of this pod and go on port number 7070, getting Nginx application. I think then a problem ఏంటంటే, let's say you're struggling to write your manifest. Even it is manifest right, will be challenging out. In such case, how are you going to handle the scenario? ఇక్కడ కనుక మీకు docker compose మీకు తెలుసుంటే, things become very much easy for you. And one more thing, we don't create a pod directly this way. Kubernetes లో మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే, you should not create just a pod. ఆ pod ఒక రెప్లికేషన్ కంట్రోలర్ లో కానీ రెప్లికా సెట్ లో కానీ, ఆ రెప్లికా సెట్ కి మరలా ఒక డిప్లాయ్మెంట్ ఉండదు. You have to make your application appear like a deployment, not as a pod directly. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మల్టిపుల్ మేనిఫెస్ట్ రాస్తున్నాం కదండి, ఇదే మేనిఫెస్ట్ ని మరలా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే vim manifest1.yaml, అండ్ ఇక్కడ API version v1 కైండ్ వచ్చేసి మీరు డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. కైండ్ డిప్లాయ్మెంట్, మెటాడేటా, నేమ్, మై డిప్లాయ్మెంట్, స్పెక్ సెక్షన్ కి వచ్చిన తర్వాత మరలా ఇక్కడ మీరు ఆ డిప్లాయ్మెంట్ సంబంధించినవి చెప్పాలి. లైక్ రెప్లికాస్ 1, తర్వాత స్ట్రాటజీ అని చెప్పి ఇక్కడ రోలింగ్ అప్డేట్, అంటే ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ వేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వి గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, రైట్? రెప్లికాస్, స్ట్రాటజీ, తర్వాత వాట్స్ ఏ మ్యాచ్ లేబుల్స్, ఓకే, సెలెక్టర్ అని చెప్పి సెలెక్టర్, అండ్ హియర్ మ్యాచ్ లేబుల్స్ అని చెప్పి మరలా ఇక్కడ పాడ్ కి లేబుల్స్ ఇచ్చుకోవాలి. మై పాడ్ అండ్ పాడ్ 1 సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా లేబుల్స్ ఇచ్చి ఇవ్వాలి. మరలా ఏం చేస్తారు, యూ గాట్ టు గో యాడ్ వాట్స్ ఏ ద టెంప్లేట్ ఇచ్చుకుని మరలా ఇక్కడ మెటాడేటా ఆఫ్ యువర్ పాడ్, నేమ్ లెట్స్ సే మై పాడ్, అండ్ labels of your pod you have to add here, like my pod, pod 1. Okay, అలాగే metadata తర్వాత spec section యాడ్ చేస్తారు. In spec section you have to add your container details. This is where things get pretty much boring. అంటే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ కి ఒక్కొక్క రకంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే, we are bringing forth things, right? So this is where you get totally exhausted, right? So this is where totally we get exhausted, like when the manifest is growing bigger and bigger and bigger, right? So now to avoid such thing, we have a concept called deployment. We got a concept called compose. I'll explain that. And alage API version to maartu untayi. API version of what's the deployment is not v1, it's apps/v1. Okay, API version, kind, metadata, and spec. మళ్ళీ replicas, strategy, selector, match labels, pod, template, మళ్ళీ metadata, and spec section, containers, and so on. Now let's save the manifest and run it. kubectl apply -f manifest1.yaml. చూద్దామండి, some mistake రావచ్చు మనకి. What is it? Deployment in version v1 cannot be handled as a deployment.
ఓకే. kubectl API-resources ఏముంది మనకి డిప్లాయ్మెంట్ కి ఏమన్నా API మార్చారంటారా? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. డిప్లాయ్మెంట్స్ apps /v1 కదండి. vim manifest1.yaml. Let me check one more time. Apps /v1 kind deployment metadata name my deployment spec replicas strategy rolling update selector. Let me remove this strategy thing. I'm not really sure of, so let's remove this part. kubectl apply -f manifest1.yaml. Let's have a look. Children, deployment అనేది create అయింది. Right? So now if you observe kubectl get on, మీరు చూస్తే deployment ఎట్లా create అయిందంటే, this is the deployment. Okay, with one replica. Replica one యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ replica set create చేసింది deployment. ఆ replica set ఏం చేస్తుందంటే it ensures that this pod is always available. Pod ensures that your container application is always available. So this way you have to unfold your container application into multiple things and then do deployments in Kubernetes. అందుకని డైరెక్ట్ pod create చేసేది, container create చేసేది అనేది క్లారిటీ. We have to ensure to add more and more what's the features to make the application highly available. So now ఈ achievement కి మనం చేస్తున్న స్ట్రగుల్ ఏంటంటే ఇంత మేనిఫెస్ట్ రాసుకుంటూ వస్తుంది. మేనిఫెస్ట్ రాయడమే మనకి ట్రబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ కంపోజ్ టూల్ హెల్ప్స్ us. So let's now understand mkdir ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తుంది. Let's say compose examples. Okay, so let's cd into compose examples and yeah, now I'll show you how to write a docker compose file and then convert it to Kubernetes manifest. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే vim docker-compose.yaml ఒక docker compose file same let's say ubuntu/apache2 deployment కి ఒక container creation కి ఒక manifest రాద్దాం, meaning docker compose file. It goes this way. Version, and you got to give some version number. So version number 3 docker compose ki tarvata services antam, version services. Down below we got to give our container name. Let's say my container apache2. This is my container name, and down below I add details of my container, like let's say image, let's say ubuntu/apache2. తర్వాత ports వచ్చేసి let's say ports I want to link port number 5050 map to 80. Simple docker compose file to create apache2 container, right? So any lines రాసాడు 1 2 3 4 5 6 lines of data రాసాడు, and now what you do, just save it. కాకపోతే మీ ఫైల్ నేమ్ docker-compose.yaml అని ఉంటుంది, docker-compose.yaml. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మనం డాకర్ లో రన్ చేయాలంటే వాట్ వి డూ, docker-compose up -b అంటాము, అంటే deployment, sorry, whatever you have written that gets created. But my requirement is I don't want to create it as a docker compose thing. I want it to be created as a Kubernetes object. అప్పుడు మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే we have to convert this compose file into Kubernetes manifest. సో అలా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకున్న టూల్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద టూల్, కంపోజ్ టూల్. ఈ కంపోజ్ టూల్ ని మనం ముందు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. లెట్స్ జంప్ టు ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. అంత డిఫికల్ట్ ఏం కాదండి, వెరీ సింపుల్. స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ కంపోజ్ ఆన్ లైనక్స్ మిషన్. సో ఈ కమాండ్ కాపీ చేసుకొని జస్ట్ రన్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది, కంపోజ్ అనే ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది. నా వాట్ షుడ్ ఐ డూ, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కింద కమాండ్స్ చేసేసారు, chmod+x compose, జస్ట్ రన్ ఇట్ అండ్ ఆ కంపోజ్ ఫైల్ కి షెల్, ఇట్స్ అ షెల్ స్క్రిప్ట్. సో ఎగ్జిక్యూటబుల్ పర్మిషన్స్ యాడ్ అయ్యాయి.
తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే we have to move that file to the location user local bin compose, something like that. Next మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే you have to move that compose file into user local bin compose అనే location. Just hit enter and that's it. A file move అయిపోతుంది. Once done, ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి, కంపోజ్ అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏం రాకుండా మనకి ఇట్లా డేటా వస్తుందంటే the tool is successfully installed. Tool install అయిన తర్వాత now all you have to do is convert this docker compose.yaml into Kubernetes manifest. ఇంకేం లేదండి, మన ఇక్కడ KOMPOSC కన్వర్ట్ అంటే కంపోజ్ కన్వర్ట్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది కంపోజ్? కన్వర్ట్ ఆ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్. ఒక డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ ఉంటే కనుక మీరు రాస్తున్న లొకేషన్ లో if there is a docker compose file, this file is converted into Kubernetes manifest. Let's hit enter. చూడండి what happened. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే you find what say multiple files create. ఈ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్ కన్వర్ట్ అయ్యి మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి మై కంటైనర్ అపాచీ 2 డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్ మేనిఫెస్ట్ క్రియేట్ అయింది, ఒక సర్వీస్ మేనిఫెస్ట్ క్రియేట్ అయింది, అట్లాగే ఒక నెట్వర్క్ పాలసీ మేనిఫెస్టో క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ YAML ఫైల్స్ ఎలా రన్ చేయండి Kubernetes లో మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. YAML ఫైల్స్ ఎట్లా రన్ చేస్తున్నాము? kubectl apply -f some ఫైల్ నేమ్ అంతే, అదే రాస్తారు మీరు ఇక్కడ కమాండ్. ఈ క్రియేట్ అయిన ఫైల్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది. సింపుల్ అస్ ఏం లేదు, kubectl apply -f my container apache 2 hyphen deployment.yaml ఒక డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ kubectl apply -f my container apache 2 hyphen service.yaml ఓకే సర్వీస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. kubectl apply -f ఏమైతే క్రియేట్ అయినాయో అవన్నీ రన్ చేసేయండి అంతే సరిపోతుంది. కంపోజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయింది, డన్. Now if you go say kubectl get on, kubectl get on ఇప్పుడు ఏమైందండి, ఇక్కడ మీకు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. మై కంటైనర్ అపాచీ 2 అనేది డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మీకు తెలియదు, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అట్లాగే ఒక రెప్లికా సెట్ క్రియేట్ అయింది మై కంటైనర్ అపాచీ 2, అట్లాగే ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ అయింది మై కంటైనర్ అపాచీ 2, అలాగే ఒక పాడ్ మై కంటైనర్ అపాచీ 2 అనే పాడ్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. జస్ట్ 6 lines of docker compose file you written and you converted it into Kubernetes manifest, and that's it. Your job is over. అయితే ఎందుకు అంటే ఇంత సింప్లిఫైడ్ గా ఉన్నప్పుడు why should we understand the manifest? మళ్ళీ ఈ మేనిఫెస్ట్లు పాడ్లు రెప్లికా సెట్లు ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే at times we may have to what say edit some of the concepts. అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనకి అపాచీ 2 క్రియేట్ అయిపోయింది పాడ్, బట్ ఈ అపాచీ 2 పాడ్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ పాసిబుల్ ఫర్ us to reach on port number 5050. మీరు వెళ్ళి ఆ కంటైనర్ ని 5050 పోర్ట్ పైన రీచ్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే the container created here the service created is cluster IP. Cluster IP service ఉన్న కంటైనర్స్ ఏంటంటే they are accessible only within the cluster. ఓన్లీ ఈ 3 సర్వర్స్ లోనే అప్లికేషన్ రీచ్ అవుతుంది, నాట్ అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్. నాకు ఇప్పుడు అపాచీ 2 కంటైనర్ కావాలి అంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అ సర్వీస్ కాల్డ్ నోడ్ పోర్ట్ సర్వీస్, నాట్ క్లస్టర్ ఐపీ. సో మనకి ఇక్కడ జనరేట్ అయిన ఫైల్స్ లో విమ్ ఈ service.yaml, లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్, మై కంటైనర్ అపాచీ 2 hyphen service.yaml. ఈ సర్వీస్ లో మనకి ఏంటంటే there is no type specified. ఈ సర్వీస్ లో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది మనకి స్పెసిఫై చేయలేదు. సో now what to do, you have to go add your service type. Let's say here type node port అన్నాము, అలాగే node port services ఎప్పుడు కూడా should get exposed on, so the range is 30,000 to 32,767. So 30,000 30010 అన్నాము. Let's save, and now if I apply this service again, kubectl apply -f my container apache 2 hyphen service.yaml. ఇప్పుడు చూద్దామండి, if we go and reach to any of these servers, మన క్రియేట్ అయిన సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సర్వర్స్ లోకి ఏదో ఒక సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకున్నాం.
slave 1 or slave 2 or master. Take the public IP address and try to reach on port number 30010. Application వస్తుందా మనకి? Not yet. Okay. Okay. kubectl get all. Let's have a look. My container Apache to run అవుతుంది కదండి. Replica sets services everything running. Oh, okay. Just a second. kubectl delete all dash all. Let's do one more time. The port mapping సరిగా ఉండదండి. Let's correct it. Very high UV atom. Very high ultraviolet. Okay, so again, from docker compose.yaml, నేను మిస్టేక్ చేసాం ఇక్కడ. Ports 5050 map to 80. Okay. My container Apache 2 images equal to /Apache 2 ports. Page. Okay. So kubectl apply -f my container Apache 2 hyphen deployment.yaml. kubectl apply -f my container Apache 2 hyphen service.yaml. First ఈ రెండు చూద్దామండి. Let's go over try. kubectl get all. Let's have a look. So now a pod my container Apache 2 is running, right? A service my container Apache 2, it's of node port and 30010 pine service is available on them. Deployment got created and a replica set also created. Now if we go to the site and try to refresh on port number 30010, again we should get Apache 2 default website display. What's the problem here? Master node పైన ఏమైనా వస్తుందా? Let's have a look. Three 30010 port number వచ్చింది. $30,000 to $32,767. Yeah, 30,000 connection should work. kubectl logs she could not get reliability determine servers will qualify to maintain. kubectl get all and we got pod running. Service is also created. My container Apache 2, it's node port 10.97.4.168. Curl command 10.97.4.168 colon 80. Not getting the response. Okay. What's the problem? And just a second. Let's connect to the master directly. If not, kubectl get all. Yeah, I think it's running. Let's cd into directory 1. That ముందు చేశానండి the example. We just yeah.
kubectl apply minus f my nginx hyphen deployment.yaml, and let me go with the kubectl apply minus f my nginx hyphen service.yaml. Yeah. Now let's have a look. kubectl get all nginx అయితే run అవుతుంది. Let me check. Yeah, nginx is available on port number 30009. So let's check. Let's go to the browser. Public IP colon 30009. 30009. Let's have a look. Nginx అయితే వస్తుంది. So maybe some Apache 2 might be taking some time. ఎందుకంటే ఇవి servers are very limited in configuration size. So maybe it's taking some time, but for Nginx, it's working absolutely fine. So this way, and again, the manifest I've written for this is very simple. Docker compose file apply rasamu, and with that Docker compose file, I converted the files into Kubernetes manifests. Okay, this is a quick help tool, and make you chala use of your projects. You definitely find it very much useful. Yep. And coming to the session tomorrow, what we do is we'll wrap it up for today. Tomorrow we'll continue. Tomorrow's session, we talk about deployments and their behavior, meaning when you want some change to happen. If the application only, let's say there's a website. I want to update a version 2 website where my end user should not face any downtime. So how do we make sure of it? And there are some strategies and deployments like rolling updates and recreate and options. We'll try to understand them in the session tomorrow. Followed by that, we got Helm concept in Kubernetes, Helm charts, like volumes of concept. We'll wrap them up slowly one after another. HPA, horizontal pod auto scaling feature. If we complete these, we're good to get going with Terraform and AWS services. Yeah, hardly next week, anta manam Terraform, AWS services అన్ని explore చేసుకుంటూ వెళ్తాము. And yeah, hardly the next week we'll complete our course by 5th or okay, by 5th I'll give you some time to practice, and మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఒక 1 week తర్వాత మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. Because I should give you ample amount of time to look into all these. And a project వెళ్ళేసరికి అన్ని fast one after another మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. So by then you should have some understanding on, and you have to revise all the concepts, because even me could have put it as the project so that all of us work collectively together. Okay, so that is all, friends, for today. We'll continue again. Compose tool, very simple and easy to convert your Docker compose file into a Kubernetes manifest. That's it, friends. Let's connect tomorrow. ఏమైంది ఒకసారి చూడండి మిగతా అందరినీ కూడా. Just try to motivate them. ఆల్రెడీ కోర్స్ ఎండ్కి వచ్చేసాం. ఇన్ని రోజులు ఓపిక పట్టాం కదా, జస్ట్ ఇంకొన్ని డేస్ ఓపిక పెడితే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. దెన్ యూఆర్ గుడ్. ఓకే, లేదు జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ వన్ మోర్ టైం, సార్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని అడగండి. ఆఫ్టర్ యువర్ సెషన్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్లాస్ హ్యాపెనింగ్. తర్వాత మీకు ఆ సెషన్స్ లో కూడా మీరు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫర్ దెమ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ Git and Git start and enroll. So if you are interested, you can continue over there. For Git, maybe the tools that you are not comfortable with, you can again rejoin the classes. Okay, fine, friends. We'll continue tomorrow then. Chapter.